Yes, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze mwese mudukurikiye muri kino gitondo. Turamukanya amakuru menshi arimo atangazwa hirya no hino avuga cyane ku bigendanye na koa. Duhereye hano muri Telegram account ya Poloniex English. Ino ni Poloniex, ni nahita ko ari exchanger. Urabona ko n'ubundi ibyo yalistinze ni ibijyanye na exchanger. Barimo baravuga yuko koa network ariyo koa is Poloniex newest listing, niyo coin cyangwa niyo crypto iheruka kuba listed vuba kuri ino listing. Urabona ko ibi byapostinzwe ejo ku itariki 17 isaa 5 z'amanywa na 36. Hanyuma bakomeza bavuga ko koa wallet will be opened for deposit kuri 17, n'ubundi byarabaye saa 3 n'igice, ubu iri kuri no exchange koa. Hanyuma ibijyanye na trading yayo koa USDT nabyo reka wenda dukore kuri no link turebe icyo babivugaho kugira ngo tumenye amakuru ubundi yose arambuye agendanye n'ino listing yo kuri Poloniex. Twagiye tubona listing nyinshi za OKX, hari za MEXC, hari n'iyi Poloniex, hari n'izindi twagiye tuzibona. Iyi nayo reka tuze turebe neza amakuru ararambuye yayo neza. Ndabona hano biri kudutindira, reka turebe ko twabona amakuru neza arambuye. Reka tunyure hano kuri website yayo. Baravuga ko new listing koa network ariyo koa niyo yajeho. Dear Poloniex users, we are excited to welcome koa network to Poloniex. Barimo barakira koa network kuri Poloniex. Hano bagahita bavuga ko deposit for koa zatangiye ku itariki 17. Hanyuma trading ya koa USDT no pair iyo ntabwo yari yatangira. Liquidity requirement nizihura, when the minimum liquidity requirement is met, nibwo bazafunga ino trading spot. Kandi n'ubundi n'ahandi hose niko bimeze. Bivuze ngo ku kigendanye na trading ku bakibazaga turacyafite gutegereza mu bigaragara. Hanyuma tugarutse no muri Telegram account ya koa, ngaha naho bari babitangaje, ariko ho babitangaje uyu munsi ku itariki 18 saa 7:47 za nijoro. Bavuga ko new listing koa DAO, koa wallet enabled, you can start depositing. Ushobora gutangira kudepositinga koa kuri no exchange. Reka turebe nko muri comment wenda bagiye batangaho, turebe niba hari ikintu kizima twabonamo. Ndabona wallet is not enabled yet. Twibutsa ko uyu nkuko yabivuze biralistinze, ariko si ukuvuga ko nta value, ahubwo nta price. Value yo turayizi ariko nta giciro cyari cyazaho. Agaciro karahari ariko nta price, nta giciro cyayo twari twamenya. Bazi listinga bagira icyo tuzi nyine nuko ntago yari yagira igiciro, ntago baragitangaza. Hanyuma aka nako nakandi bavuze muri iki gitondo ku isaa 1:31, bavuga ko na Bitmart nayo yitegura kulistinga koa ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere kuno kwezi turimo. Reka nabyo tubitegereze. Hanyuma icya gatatu ni ikigendanye na koa link withdraw address, kigendanye no gushyiramo link yo kubikuza. Iki ntago ndi buhite nkivugaho cyane, biri open, ariko ntago byatubuza gusoma zino notice bashyizeho ko ushobora you can link and change the wallet address 3 times at most before you lock your registration. Ushobora gushyiramo cyangwa se ugahindura wallet address washyizemo inshuro 3 mbere yuko bafunga registration yawe. Please make sure to take a good care of your private key. Ugomba kwitondera private key zawe, ubwo ni ziriya mfunguzo ufunguza wallet, and mnemonic phrase to avoid loss of funds. Ugomba no kwitondera ariya magambo baguha kugira ngo utazagira akantu katuma
ubura kowa zawe. Ikindi nanone, please do not use kowa deposit address from any exchange. Ntago baratwemerera gukoresha deposit z'ama exchanges, or you will not be able to receive kowa from the smart contract. Nuramuka ubikoze ntago uzakira kowa ziturutse muri smart contract. Izi smart contract ni ziriya zo muri metamask. Batubwiye yuko reka wenda turebe ko hari aho turi bubibone, ariko n'ubundi turaza kubisoma, reka ne kwihuta. Ubwo nanjye kubavuga ku bigendanye n'impamvu bari kutubuza gukoresha iya link y'ama exchange mbere yo gukoresha link ya smart contract, turaza kubibona nabyo. Kowa claims will be facilitated by decentralized smart contract. Ubwo noneho nibigendanye no guclaiminga kowa, gusaba kowa twamayininze ko bizafashwamo mu buryo bwa decentralized smart contract nibwo tuzakoresha. Ubwo birumvikana ko bagikomereza ku bya ruguru nyine batubuza gukoresha amalinki ya deposit yo muri exchanges. The execution process is as follow. Uburyo bizakorwamo noneho n'ubu bukurikira. Icya mbere no gushyiramo withdraw address nk'uko babiduhaye, turaza no kubikwereka aho uri bunyure. Icya kabiri, system review for abnormalities. System izabanza irebe niba nta bibazo biri mu byo wakoze. Icya gatatu, system will finalize the data that will get sent to the core DAO. System nimara kureba niba nta kibazo kirimo, icya gatatu izakora ni ugushyiraho akadomo noneho ku makuru agomba koherezwa kuri core DAO. Icya kane, smart contract is deployed. Noneho niho smart contract izahita ishyirwa mu bikorwa. Icya nyuma, users can claim kowa from smart contract. Noneho aba miners cyangwa abamayininze bose bazahita baclaiminga kowa muri smart contract. Detailed guide and tutorial on the process will be with us. Ndabona bisa n'ibitarangiye, ariko nyine biravuga ko amakuru agendanye n'ibi ngibi bazayatangaza, ndetse n'amatutorial ubwo ni nk'utuvideo two kudufasha. Reka turebe muri comment, harimo nk'amakomenti wenda bagiye ari ay'ingenzi nk'iby'ibibazo, wenda ntago twabitindaho cyane, ahubwo kano kantu kandi niko tugomba kwitaho. Warning, nicyo kwitonderwa. Ibi biruzuzanye na biriya twabonye bwa mbere. Ziriya process niba utazumvise neza, ushobora gusubiza inyuma video ukabanza ukumva neza ziriya process, uburyo zikurikirana uko ari 5, ndumva zigeze nko muri 5 tumaze gusoma, kugira ngo uze kumenya niba ngibi uhita uzihuza. Nushaka ufatira nk'agakaramu cyangwa ureba ahantu wandika, ubihuze n'izi tariki neza, umenye icyo izi tariki zisobanuye. Bavuze ngo icyitonderwa, system will only send data to core DAO twice. System izohereza amakuru inshuro ebyiri gusa muri core DAO. Urebe iyo process twayivuze igendanye naho system izohereza amakuru ku iza finalizinga, nyine izashyiraho akadomo neza ku makuru azoherezwa muri core DAO. Ibi bizakorwa inshuro ebyiri gusa. The first process ubwo ni igihe cya mbere ni itariki 6 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka 2023 saa 2 zuzuye UTC time, ndetse n'inshuro ya kabiri izaba ari ku itariki 15 z'ukwa gatanu 2023 saa 2 zuzuye. Please make sure to link the withdrawal address before the processing times or the in-app rewards will be unavailable going forward. Barakubwira ngo ugomba kumakinga sure, kumenya neza ko ushyizemo link imbere y'uko zino tariki bavuze zirenga, cyangwa se nizirenga uzaba utakibasha gushyiramo withdrawal address. Ubwo ni biriya twatangiriyeho batwereka. Hanyuma ibigendanye no guclaiminga kowa, ibi twibuke ko bizaza nyuma y'izi review, twabibonye muri ziriya process. How to claim kowa through smart contract. Uburyo noneho ushobora guclaiminga kowa kunyuze muri smart contract. Icya mbere, visit the official claiming website. Urajya kuri website yatangajwe nabo, ubwo ni iya nyayo yo guclaiminga izo kowa. Address to be released later on. Address ntago bari bayiririzinga. Icya kabiri, claim kowa, ugomba guclaiminga kowa cyangwa gusaba izo kowa ukurikije amabwiriza yatanzwe on the website using MetaMask wallet. Ugomba gusaba kowa zawe
ukurikije amategeko n'amabwiriza yatanzwe ku rubuga rwabo ukoresheje metamask wallet. Baracyabivuga yuko ama exchange utagomba kuyakoresha. Detailed guide and tutorial on the process will follow. Cyangwa se guidelines ibyo uburyo tuzabikora n'amatutorials ubwo ni inyigisho zabyo nabyo bazabitanga. Ikindi cya gatatu cy'ingenzi, the initial available amount will be, amafaranga uzabikuza ubwo ni nka ya lockup ku bantu bamayininze pi. Kuri kowa zawe uzaba ubasha gukoresha 25% gusa, nizo zaba ziri available ushobora gukoresha. Hanyuma ibindi 75% will be released every month in the next 2 years. Bazajya bazitanga gake gake buri kwezi mu myaka 2 iri imbere. Aka kantu ka warnings nizere ko ugafashe neza rwose, kuko aka kantu ni ingenzi. Nanjye ndakabika neza kugira ngo nkomeze njye nkiyibutsa. Hanyuma iki nacyo cyari ikindi warnings tutari kugenda tudafasheho cyangwa ngo tuyivugeho neza. Uba utayisobanukiwe wasubiza inyuma, ariko ano ma steps ugomba kuyumva neza. Turakomeza n'ubundi tureba muri zino comment cyane cyane, ariko twibanda kuzatanzwe na ko. Aka nako nakandi numvise twarebaho. Nk'uyu muntu ibintu yakoze hano sinzi, reka tubisome twumva. Yanditse ngo I registered and linked my withdrawal address. Not sure. I used the address on MetaMask that have Satoshi chain testnet. Yavuze ngo yiyandikishije ndetse anashyiramo withdrawal address hariya, ariko ntabwo abyizeye. Yakoresheje address yo muri MetaMask ariko akoresha iyo muri Satoshi chain testnet. Munsi yatahaza undi haza anybody withdraw kowa to MetaMask successfully. Hari umuntu waba yabikuje kowa ze kuri MetaMask bigakunda. Reka twirebere hasi ibisubizo byabyo byombi. Uyu hano yaje asubiza today only you can link withdraw address. Uyu munsi ushobora gukora no gushyiramo withdraw address. Nanjye uko niko namusubiza. The coin will be dropped in few days after checking everything. Okay. Ziriya steps twabonye bwa mbere, niba uzumva neza niba utanazibuka usubizemo, ziraguha igisubizo cy'igihe uzabikurira. Hamwe uzihuze n'izi za kabiri batubwiye ngo buri kintu bazagenda babitangaza. Niba gushyiramo wallet bizagera mu kwa gatanu, ngewe ubwo ni ku giti cyanjye niko mbyumva. Niba gushyiramo wallet bizagera mu kwa gatanu bacyohereza amakuru muri COA.io gukigendanye no kubikuza no guhabwa ariya ziri information zigendanye na website tuzakoresha mu guclaiminga COA. Bavuze ngo nabyo bazabitanga nyuma, sinzi igihe, ariko nyine nkurikije ibyo nawe urabyumva. Hanyuma wa kabiri yavuze ati most of here are iterate about crypto that have before said. Harimo abantu nyine baba batasobanukiwe ibintu bigendanye na crypto, kandi ni nabyo. Please don't panic, every details are on YouTube, watch videos. Ntupanike cyane, hari ama YouTube videos, ushobora no kubaza bagenzi bawe, ushobora kuza ukabaza hano muri Telegram cyangwa n'ahandi hose kubumva ururimi. Ibyo byose ikibazo cyane. Arangije arakomeza ati add Coa network on MetaMask. Ibyo twarabikoreye video, ushobora kureba uburyo wadinga network Coa network muri MetaMask, not test network. Ubwo ni nkaho yasubiza guriya wa kabiri. Ntabwo izi link ziri bukoreshwemo hano ari za test network, ni za Coa network. Niba utarayadingamo urareba video yabyo ubanza uyadingemo, ariko ntabwo navuga ngo uhite ushyiramo Coa network urwange ruhande. Banza utegereze urebe aho ibintu bigana, ubanza urebe ko ibintu bimeze. Urabona ko tugifite igihe kugera ku itariki 6 z'ukwa kabiri. Wenda simvuze ngo uzageze icyo gihe utarabikora, ariko ushobora no kumara uku kwezi ukabanza ukamenya neza amakuru, ukamenya neza ukuntu ibintu bimeze, kugira ngo utaza no gushyiramo link itariyo. Wenda nabyo tuzabigarukaho twongere tugaragaze neza n'uburyo ugomba gushyiramo link byose. Reka tube tuvuye hano. Aho tugiye muri MetaMask wallet. Tugiye muri application za Satoshi. Tugiye kuri application ya Satoshi. Turebe ngibi wabibona unyuze he kandi se bimeze bite. Turebe naho n'amategeko n'amabwiriza agendanye nino Coa link withdraw. Reka dukore ikindi gice cya kabiri kugira ngo bye kuba birebire.
tugaruke tugaragaza iyo kowa noneho uburyo bimeze.